வெல்கம் டு ரமேஷ் சர்வீஸ் சென்டர். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எல்ஜி 43 இன்ச்சஸ் UM7300 அந்த மாடலுக்கு டிஸ்பிளே மாற்றோம். இது ஆல்ரெடி டபுள் எல்இடிஎஸ்ஸு நம்ம சிங்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே போடலாம். இந்த மாடலும் அந்த யூகே சீரீஸ் மாதிரி தான். நம்ம ஆல்ரெடி முதல்ல சர்வீஸ் மோட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அந்த பேனல் வந்து இனோலெக்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ப்ளஸ் சைஸ் வந்து 50 இன்ச்சஸும் நம்ம வந்து சர்வீஸ் மோடில் வந்து மாற்றிக்கணும். அதனுடைய வீடியோ தான் இது. முதல்ல நம்ம இதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெசன்ஸ்லாம் மாற்றி சிங்கிள் கனெக்டர் போட்டோம்னா டிஸ்பிளே வரும். ஒரு சில பேனலில் வந்து நீங்கள் இதை பண்ணாமலே டிஸ்பிளே வரும், ஒரு சில பேனலில் ப்ளைனாக தான் இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம முதல்ல வந்து இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும்னா ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சைஸ் இன்ச்சஸ் 50 இன்ச்சஸும் பேனல் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இனோலெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கணும். அது நார்மலாக நீங்கள் முன்னாடியே செட் பண்ணிக்கினா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இது 7300 மதர் போர்டு. நமக்கு இதுலேயும் வந்து கனெக்டர் பற்ற வைக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதில் ஈஸியாக கனெக்டர் பற்ற வச்சுக்கலாம். நிறைய பேர் நம்ம அந்த யூஜே சீரீஸ்க்கு வந்து கன்வெர்ட்டர் போட்ட மாதிரி இந்த மாடலுக்கும் அந்த கன்வெர்ட்டர் போட்டு நிறைய பேர் பேட்டர்ன் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இந்த மாடலுக்கு கன்வெர்ட்ரு வராது, மேட்ச் ஆகாது. இதுக்கு ஆல்ரெடி கனெக்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக கனெக்டரை பார்த்து வச்சாலே உங்களுக்கு போதுமானது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஈச்சிங் உங்களுக்கு சில பேர் ஈச்சிங் இன்னும் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு அப்படின்னு மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க. ஈச்சிங் செட்டு ஒன்றுமே செட்டு வந்து 5 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு ரன் பண்ணுங்கள். ஈச்சிங் கழட்டாமல் செட்டு வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பேக்கில் இருக்க லாக்கை ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் ஈச்சிங் ரிமூவ் பண்ணாலும் ஈஸியாக வந்துடும். நம்ம ப்ளோ பண்ண தேவையில்லை. சில பேர் வந்து ப்ளோ பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. அதனால் இந்த மெத்தடை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆல்ரெடி வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் வந்து செட்டு ரன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஈச்சிங் கழட்டுறோம் பாருங்கள், ஃப்ரீயாகவே வந்துடுச்சு. அதனால் வந்து ஒரு செட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரன் பண்ணாலே போதும், ஈச்சிங் வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்துடும். நம்ம சிங்கிள் கனெக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெசன்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிங்கிள் கனெக்டர் ஆப்ஷன் உள்ள எல்லா போர்டுக்குமே இதே கான்செப்ட்லேயே அந்த ரெசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. மொத்தம் 8 ஃபேர் கீழ் பொசிஷனில் இருக்குது. நம்ம அதை அப்படியே தூக்கி மேல் பொசிஷனில் போடுறோம். So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.